আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই ভিডিওটি তৈরি করছি ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তাহে ইংরেজি বিষয়ের উপর যে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তার একটি নমুনা উত্তরপত্র নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করা। যারা অ্যাসাইনমেন্টটি নোটিশটি ডাউনলোড করতে চাও, এখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে, এই লিঙ্কে চলে গেলেই পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারবে। যারা পূর্ববর্তী অ্যাসাইনমেন্টগুলো এখনও করনি, তারা ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে চাইলে করে নিতে পারো। এছাড়াও এখানে উপরে ডান দিকে আই বাটনে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকেও চাইলে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো করে ফেলতে পারো। আমরা অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি দেখে নিই। তোমাদের এটি হচ্ছে ইংরেজি বিষয়ের দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট। এর আগে তোমাদের আরেকটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। এই অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে লিসন 2 থেকে। কংগ্রাচুলেশনস, ওয়েল ডান। তোমরা যদি কেউ অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম এটি লেখো, লিসন টু, কংগ্রাচুলেশনস, ওয়েল ডান, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আরেকটি শিরোনাম লিখতে পারো, সেই বিষয়ে আমরা পরে কথা বলছি। আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই। Think of a situation when you did something brilliant and somebody congratulated you. Maybe you played or sang well or cooked something for your family or had a success somewhere. Now write about that experience. In your writing, mention the following things. কী কী বিষয় তোমার থাকতে হবে দেখো। What happened, when it happened, who congratulated you, how he or she congratulated, লাইক হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ ইউজড, মানে তোমাকে কী বলেছিল সেই সেন্টেন্সটা লিখতে পারো। নাম্বার 5 হচ্ছে হাউ ডিড ইউ ফিল ইট। এই হচ্ছে একটি অ্যাসাইনমেন্ট। অথবা আরেকটি অ্যাসাইনমেন্ট এখানে বলা আছে, থিঙ্ক অফ অ্যান আনহ্যাপি সিচুয়েশন হোয়েন ইউ আর আপসেট বাট সামবডি হেল্পড ইউ ওভারকাম ইউর ব্যাড টাইম। ইন ইউর রাইটিং মেনশন দ্য ফলোয়িং থিংস। নাম্বার 1, হোয়াট ওয়াজ দ্য অকারেন্স। নাম্বার 2, হাউ ডিড ইউ ফিল। Number 3, who consoled you? Number 4, what language he or she used? And number 5, how did he or she help you to overcome that situation? তো এখানে দুইটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে তোমার হ্যাপি সিচুয়েশনের সময়ের বর্ণনা এবং একটি হচ্ছে আনহ্যাপি সিচুয়েশনের সময়ের বর্ণনা। তো এখানে দুইটাই হয়তো লিখতে হবে, আমি শিওর বলতে পারছি না। আমি এখানে তোমার দুইটা অ্যান্সারই দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যদি ধারণাটা আর বেশি ক্লিয়ার হতে চাও ব্যাপারে, তোমাদের যে শিক্ষক আছে শিক্ষকদের সাথে কথা বলে ক্লিয়ার হয়ে নেবে যে দুইটাই করতে হবে নাকি যে কোনো একটা করতে হবে। ইনস্ট্রাকশনটা লক্ষ্য করো। হোয়েন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং অফ দ্য লেসন ইজ ডান, give this assignment to your students. Instruct your students to reflect on their own life and experience rather than copying from any source. If two or more assignments are similar, ask your student to resubmit it. Note that in writing this assignment, students have choice. They can write about their success, happy feelings, or they can write about their unhappy feelings. অর্থাৎ এখানে নির্দেশনা যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে তোমাদের যে কোনো একটা লিখতে হবে, তারপরে তোমরা শিওর হওয়ার জন্য শিক্ষকদের সাথে কথা বলে নিবে, ঠিক আছে? এখানে দেখো মূল্যায়ন নির্দেশনা দেওয়া আছে। এক্সিলেন্টভাবে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা মূল্যায়ন করা হবে কখন? যখন স্টুডেন্ট অ্যান্সার্স অল 5 কোয়েশ্চেন্স, স্টুডেন্টস ইউজ of vocabulary is appropriate and varied, student could write 150 words, all sentences are grammatically correct and there is no spelling mistake. এই বিষয়গুলো থাকলে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু যে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে, এক্সিলেন্টভাবে। আর কি বলা আছে দেখো, তোমরা কিন্তু হুবহু কপি করবে না, জাস্ট এখানে ধারণা নেবে। এখানে যে উত্তরপত্রটি দেওয়া আছে তোমরা সেটা থেকে ধারণা নিতে পারো। এবং বলাই আছে যেমন দুজনের অধিক যদি কারো অ্যাসাইনমেন্ট মিলে যায়, সেক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটি আবার করতে হবে। তাহলে চলো আমরা উত্তরপত্রে চলে যাই। টাইটেল অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, মোমেন্টস অফ হ্যাপি ফিলিংস অর আনহ্যাপি ফিলিংস। তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম এটি লিখতে পারো। তো প্রথমে আমরা মোমেন্টস অফ হ্যাপি ফিলিংস নিয়ে কিছু লিখি। পার্ট অফ বিং হ্যাপি ইজ ফিলিং হ্যাপি মোমেন্ট টু মোমেন্ট থ্রু আউট আওয়ার লাইফস। বাট হোয়াট ডাজ ফিলিং হ্যাপি রিয়েলি মিন? It is the feeling we get eating an ice cream cone in the heat of summer. The feeling we get sitting next to someone we deeply love. The feeling we get when something goes our way is called happy feeling. A memory I remember fondly is the time I played very well in a cricket match in my school. I had practiced for the match for 2 weeks so that we could win the match. On the day of the match, I scored a brilliant half century and my team could win because of this.
It happened last year at our school. It was a hot summer day. I and my team had practiced very hard for this match, as it was the final match of the season. Because of my performance, along with my teammates, we could win against our opponents. I was selected the man of the match in this game. In হবে এখানে, sorry. I got a prize for this. After the match, my teammates and my coach congratulated me for scoring so many runs. My coach said, "Well done, my boy. You did really well," and patted me on the back. It made me feel very proud. I felt my hard work had finally paid off. I cherish this memory greatly and I will always remember it with fondness. And this is the situation when I did something brilliant and somebody congratulated me. তো এখানে আমাদের দুইটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, যে কোনো একটি করতে হবে। প্রথম যে অ্যাসাইনমেন্টটি ছিল সেটি হচ্ছে একটি হ্যাপি সিচুয়েশনের বর্ণনা দিতে হবে। 5টি কোয়েশ্চেন ছিল। তো এখানে যা লেখা হয়েছে তাতে কিন্তু 5টি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারই দেওয়া হয়েছে এবং একটি হ্যাপি সিচুয়েশনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখন দেখো দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্টটি, মোমেন্টস অফ আনহ্যাপি ফিলিংস। It is completely normal to feel unhappy from time to time. It happens to everyone. Last year, I was very upset after a cricket match because our team could not win against the rival team. It was the final match of the season. We had all worked very hard for the match and practiced so we could win the match and get the championship trophy. But our opponents were stronger and we lost. Even though we had tried our best, I felt very upset. After the match, our coach noticed how upset we were. He consoled us and tried to lift our spirits. He told us, "Don't worry, my boys," and proceeded to tell us how well we had played on the field. By telling us how well we had done, even though we had not won the match, he helped us feel better about ourselves. After the words of consolation from him, I felt better. I felt confident again and I hope to win the next game. This is how our coach helped us to overcome the situation. And that was the unhappy situation when I was very upset and somebody helped me to overcome my bad time. তো শিক্ষার্থীরা, এই ছিল তোমাদের ষষ্ঠ সপ্তাহের ইংরেজি বিষয়ক যে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তার একটি নমুনা উত্তরপত্র। তোমরা হুবহু কপি কেউ করবে না। এখান থেকে ধারণা নিয়ে নিজেদের মতো করে দুইটি সিচুয়েশনের বর্ণনা দিয়ে যে কোনো একটি তোমরা লিখতে পারো, ঠিক আছে? তো আজ এ পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।